La mayoría de la gente no se propone destruir su vida, pero el camino hacia la autodestrucción. Rara vez es obvio se compone de pasos diminutos, casi invisibles, existe una dura realidad tachida. Sobre las mujeres casadas que muchos hombres nunca ven es precisamente punto lo que las hace vulnerables no por ser inmorales o débiles, sino por ser humanas listas para la tentación, nadie se despierta un día. Why das hoy traicionar todo lo que construye? No empieza silenciosamente en los momentos más pequeños conversaciones inocentes miradas fallas. Esa su euforia que siente cuando un mensaje ilumina su teléfono de alguien que no es su marido. Los psicólogos han estudiado esto durante años. Nos llaman la erosión gradual de los límites, un pensamiento, una interacción. Un lapsus emotional a la vez hasta que se mira al espejo, y no reconoce a la mujer que le devuelve la mirada. Entonces la verdadera pregunta es por qué algunas mujeres casadas se convierten en blancos fáciles de la infidelidad emocional o física. Y quizás más important como se lo justifican a sí mismas. Analizamos lo primero, el vacío tachido. ¿Por qué algunas mujeres casadas anhelan atención externa? Los mejores matrimonios son parejas no puede haber un gran matrimonio sin una Helen miran en su mejor momento. El matrimonio es un vínculo profundo y resilient construido para sobrevivir al tiempo. El estrés y la tentación, pero no todos los matrimonios se mantienen tan fuertes. Algunas mujeres incluso después de hacer votos sagrados comienzan a buscar validación fuera del hogar, y no siempre se trata de lujuria. Es psicológico emotional. El mayor error que estas mujeres buscan una vía de escape a menudo no intentan dejar su matrimonio, solo intentan tener algo que han perdido. Las mujeres más que los hombres están programadas para la intimidad emocional, no solo la cercanía física sino también para sentirse vistas, escuchadas y decididas en los primeros días del matrimonio. Esta conexión es fuerte. Las charlas nocturnas, la sensación de ser comprendido, la chispa. Pero con el tiempo, la rutina reemplaza al romance. Las conversaciones se convierten en listas de tareas. La pasión se vuelve predecible, y poco a poco ella comienza a sentirse invisible. Aquí es donde comienza el peligro. El Dr. John Gottman, uno de los psicólogos de relaciones más respetados, afirma que el verdadero asesino de los matrimonios no son las peleas, es la indiferencia. Cuando una mujer ya no se siente notada, su subconsciente comienza a buscar esa validación en otra parte, incluso si no es su intención. La gente hará lo que sea para evitar sentirse sola, incluso si eso significa perderse a sí misma. Mit album un pequeño completo de un desconocido. Una conversación profunda con un hombre que realmente la escucha. Un momento en el que ella vuelve a sentirse interesante. De repente esa pequeña interacción se siente como oxígeno después de años de asfixia emocional. El matrimonio ofrece estructura, estabilidad y responsabilidad, pero esa previsibilidad a menudo conlleva un costo oculto, el aburrimiento. Esto se conoce en psicología como el efecto colic. El deseo de novedad y emoción, y si cada día parece igual, si cada interacción es robótica. Incluso un atisbo de algo nuevo puede resultar electrizante, no porque no ama su marido, no porque sea mala persona, sino porque extraña sentirse decida. Estamos más vivas cuando estamos enamoradas, pero el amor no se trata solo de estar juntos. Se trata de ser elegidas una y otra vez. Fsca fitral cuando una mujer se siente perseguida. Cuando siente que un tiene poder sobre el deseo de un hombre despierta. Una versión de sí misma que crea perdida la versión segura. Y radiante e incluso si nunca tiene intención de actuar, empieza a acercarse es la mitad. Porque en esos momentos se siente viva de nuevo. Otra razón importante por la que las mujeres con en esta trampa emocional, la pérdida de identidad después del matrimonio. Muchas mujeres dejan de ser personas, se convierten en roles de esposa, madre, cuidadora. Antes del matrimonio era un misterio, tenía sueños, metas, pasiones. Después del matrimonio su identidad se vuelve más orientada al servicio, y si bien esos roles son hermosos, también pueden ser asfixiantes, así que cuando alguien la ve de nuevo como mujer
no solo como, un rol desencadena una respuesta poderosa, y a menudo. Es alguien es otro hombre das el jugo de la justificación como la mente racionaliza la traición. El corazón decide mucho en es de que la mente encuentra una excusa anónimo. Ninguna mujer se despierta porque la culpa pesa mucho y el cerebro está programado para aligerar la carga al principio. Es simplemente inocente solo estoy hablando con el que dao he no es engaño. Pero el cerebro es un maestro del autoengaño. Cuando las acciones no se alinean con los valores se genera incomodidad. Esto se llama disonancia cognitiva, y para resolver esa incomodidad, la mente distorsiona la realidad. Es solo un coqueteo inofensivo si mi esposo me tratara mejor. No necesitaría esto no tiene nada que ver con mi matrimonio. Es algo aparte. Lo más aterrador cuando más justifica más lejos esta disputa de ligar. Y la primera traición no es física, es emotional. Mensajes altas horas de la noche, conversaciones profundas y personales, compartir sus luchas emocionales con otro hombre en lugar de con su esposo, no se siente como una infidelidad. Pero emocionalmente el vínculo ya se está transfiriendo en agar. No siempre es físico. En el momento en que empiezas a guardar secretos ya has cruzado la línea, y una vez que las emociones entran en juego, la barrera física se debilita. Entonces liga la mentalidad más peligrosa. Me lo merezco en ese punto, ya no lo vi como algo malo, lo vi como justicia y sacrificado. Tanto merezco volver a sentirme bien a él, no le ha importado durante ecos. Porque debería importarme mi ahora. No es traición, es redención. Y una vez que el cerebro cree que está justificado, nada puede detenerlo. El punto de ruptura. Cuando la línea se convierte en una puerta, las cadenas del hábito son demasiado débiles para sentirlas hasta que son demasiado fuertes para romperlas. Samuel Johnson. Toda historia tiene momentos sin retorno, a punto en el que ya no es solo emotional. Se acaban las justificaciones, se acaban los mensajes inocentes, se vuelve real. Y adoradoramente la mayoría de las mujeres ni siquiera se dan cuenta de que cruzan esa línea, hasta que ya la han superado. Existe un concepto en psicología, la teoría del hombro, que explica por qué las personas acaban haciendo lo que una vez juraron que nunca harían, porque lo más difícil no es la décima vez, es la primera. El primer mensaje, el primer encuentro secreto como amigos, el primer roce prolongado ahí es cuando todo cambia. Después de eso la segunda vez es más fácil. En lo que hacemos repetidamente nos convertimos aristoteles, y la mentira que se dice a sí misma puedo parar cuando quiera, pero la verdad es que no puede. La atracción romántica y sexual estimulan los mismos sistemas cerebrales que la adicción a las drogas. Esa nueva conexión es como dopamina en lamas, una dosis de algo que no sabía que necesitaba. La primera mentira se siente mal. El primer mensaje secreto, la primera excusa, la primera vez que su marido le pregunta a quién la escribes. Y su corazón se acelera, pero el cerebro humano es terriblemente adaptable. La culpa se convierte en estrategia, y pronto se cree sus propias mentiras. Comportamento piensa, no la hachi dao a nadie, pero el dao ya está hecho. Finalmente liga al cambio final, y fatal. Su marido ya no es su conexión principal emocionalmente. Ya se ha ido, aunque nunca haya pasado nada físico. Su corazón ahora pertenece a otra persona. A partir de aquí solo hay dos resultados: la atrapan o se ven capaz de vivir una doble vida. Entonces, por que algunas mujeres casadas se convierten en la presa más fácil, no porque quieren engañar, sino porque angelen algo que han perdido, y una vez que lo encuentran, en si fugazmente aliar se siente imposible. No porque no amen a sus maridos, sino porque se han convencido de que nunca volverán a encontrar esa sensación de hogar. Y una vez que esa creencia se rega, todo cambia. Si entiendes esta verdad, tienes el poder de verlo. Que otros no ven el poder de captar las señales, and es de que se vuelven irreversibles. Y lo más importante, el poder de nunca volver a ser ciego al jugo. Esto es guía estoica. Hasta la próxima.